welcome once again to this webinar cycle. Today, we will be talking about everything that you need to know about GeneXus Next. GeneXus Next is the new GeneXus version that we have just released. We did it yesterday on the 21st of October, and we will hear it from Gonzalo Chagua. He is a technical specialist of the commercial team. In this presentation, he will also be joined by Gisela Bertelli and Federico Azzato, and also Cecilia Fernandez. The dynamics of this webinar will be as usual. First, we will have a presentation, and then we will have a Q&A session after the presentation. Remember that this webinar is being interpreted simultaneously into English and Portuguese. And if you wish to have access to the interpretation feature, you just need to click on the icon in the bottom part of your screen and choose the language of your preference. So without further ado, I'll leave you to the speakers. Gonzalo, the floor is yours. Thank you so much, Aníbal. Good morning, and thank you so much for joining us in this webinar. As Aníbal said, today we will see this new edition of GeneXus, which is GeneXus Next, a native agentic platform for mission-critical developments. And surely these mission-critical applications will also involve agents or agentic processes. So what have we always done in GeneXus? We have simplified software development, automating everything that can be automated. That remains valid to date, and that is what we do. So what is the GeneXus approach? How do we do it? What we do basically is we model a reality based on user views, business rules, data modeling. That is how we do it. And up until now, we have always done that modeling by persisting the information in a KB, in a knowledge base, and by using Symbolic AI. What we have done is to generate to have deterministic code generation. We've been doing this for 30-something years. We started with COBOL, embedded SQL, all the different technological waves that you can imagine. And what is the result? What kind of systems are generated? Well, mission-critical systems for enterprises. And those systems are made up of an application and a database. That is, in a nutshell, what we have done up until now. Now, in November 2022, OpenAI came about and many things changed. Not only did the how we build our systems change, because many people, not to say the whole world, had access to a robot or a machine that can understand natural language and produce code. It's called by coding, but it is coding. If you say, I want to create a Python code for a website, and it will do it for you. So how we do it, that has changed. But what we're doing has also changed, what kind of systems we are generating, because users now in systems can have generative AI tools that up until then were not available. And for us, developers, both things changed. How we can generate code and what kind of applications we will generate. Not only do we have OpenAI, but a bunch of others. There has been a myriad of large language models, such as Gemini, Mistral, Claude, amongst others. And so, what were the implications of all this? We said, okay, now that we have generative AI, what we need to do in the sense of the how we build our systems is to add an agentic component that will help me model the system that I want to build. For what? Let's say to define a transaction or a procedure, or to understand the model and the user views that are part of that KB. And we said, okay, and what with that? Will be more productive in how we generate that knowledge? Yes.
And we can keep on using deterministic code generation with symbolic AI. At the same time, what happens is that the systems that are generated now, apart from the applications and the database, they can include agents, they can include agentic processes or flows, agentic flows. And how do you do all that? When you have new technologies, what happens is that new challenges emerge. For instance, one of our challenges is provider independence when it comes to LLMs. We started using OpenAI and GPT-5. Well, I don't want to be tied to that model. What if I want to move to Gemini and I want to use Gemini 2.5 Pro? Well, that independence, we need to achieve that. How can we do it? Well, without having a platform that does it for you, you can have an account in the different LLMs, and that prevents you from being agnostic in terms of LLM providers. That entails lack of governance, because if you have an OpenAI account, Gemini account, and Azure AI services, another account there, you don't have all that in one single place. So cost governance, security governance, access governance, all these things have not yet been figured out, if that is your approach. Then there is another challenge, which is the proof of concept trap. My son, for example, is studying at uh, the School of Engineering, and he's using ChatGPT to benefit from it for his studies and practice and self-test. And of course, we could all use one of those many tools, but that is not scalable to when you need to maintain it and when you need to scale it up to a system that will be an enterprise system. So it's not the same to do something low scale as to try to extrapolate all that development to mission critical applications where you cannot have any downtime because you're losing money if that happens. And last, limited adoption levels, because when you create flows, when you create agents, everything is restricted, and it shouldn't just be restricted to the technical stuff, not only those of us that work with generative AI or that work developing systems or a specific area of the company that needs it, but rather it should be made available to the whole of the organization. And to overcome all these challenges and or issues, what we did was to create a new operating model. For that, we created Globant Enterprise AI, which what it does basically is uh, it provides the basis for these developments. So isolating the creation of solutions from the proliferation of models and providers. And what this allows us for each agent that you want to develop is to choose whatever model you have. And if you want to change that agent later on, you can. That is that agnosticism when it comes to providers that I was talking about a couple of minutes ago. And then those agents can be embedded in processes within the company. So Globant Enterprise AI can work with at least all the names that you can see on the screen and a few others. And GeneXus Next was built on Globant Enterprise AI. That is why we say that GeneXus Next is natively agentic, because the agents are defined in Globant Enterprise AI, and GeneXus Next uses those agents that have been defined within, at least within Enterprise AI. On top of that, Globant Enterprise AI gives you the possibility of creating agents for industries, or even out of the definition of GeneXus. I create agents within the platform, and then I have a way in which I can distribute those agents throughout the company. But back to GeneXus Next, which is uh, the native agentic development platform for mission critical applications. So what does it look like? What is it like?
We have an IDE, which is multi-platform, that can run, as you know, Windows, Mac, Linux. And how does it do it? It has a series of containers that runs on a kind of container management, such as Docker, for instance, and that allows you to be multi-platform. And we will see that in part of the demo that we will share with you. Now, getting into a bit more detail, GeneXus Next is supported by two components. One is the platform, where basically what you have is GeneXus server provisioning, um, commercial controls to see whether or not you have the possibility to use it, uh, and it interacts with it as a platform, as a proxy, and of course it uses Globant Enterprise AI. So what we did was we strengthened how to simplify software development by boosting it with generative AI. So what did we develop? We developed Nexa, which is a series of agents, a sort of architect that is an expert GeneXus developer, to put it in simple terms, that can understand our intention, and it can also understand context. So if you're working in a knowledge base, Nexa will know what that knowledge base contains, and by interacting through natural language, you can request it to create an API object, to create an agent, to create, well, yeah, it is an agent that can create other agents, or to say, well, you have, if I ask it, do I have this within my knowledge base? Well, yes. So that is how we build our applications, and that is running on Global Enterprise AI. Now we will see a quick video where we're going to ask Nexa to create a domain. And after we do that, we're going to ask it to create a category entity with the IDE and the name, and of course, what it's going to use. It's because that knowledge has persisted, it will know that it has to use those domains that it has created to associate it to the attributes that are created in the category. And we're also going to ask it to create a country entity with attributes such as a name, ID, and we will ask it to create a sub-level for cities with also ID and name as attributes. It's defining a category. For now, as you can see, it is using the domains that it has just created. So it's going to create the country category. And every time that the object appears defined in the screen, you can save that and you can ask a new interaction. And then after the countries are created and the cities in that sub-level which are associated is created, I'm going to ask it to create an attractions entity that will contain some attributes such as name, description. There's going to be a field that is called embedding. You're going to see that when I create it. And remember that with these embeddings, what it's happening, it's an embedding within the table that will allow me in turn to run semantic searches. In other words, using natural languages within the tuples that you have in the table. So that is that kind of new datum that appears on GeneXus Next, and that it allows you to run that kind of semantic search that we'll see more examples of in a few minutes. And then we define the attraction. It doesn't have the country or the category. So what it's going to do is it's going to modify that attraction to add that information. So all this interaction was with Nexa, and what we did was bottom up, right? It's like a paradigm when we talk to this kind of assistant where you can ask everything together and you can say, okay, create this whole thing for me, but perhaps my experience says that you should take it to a lower level. So if you start small and you get bigger, gradually, at least in the kind of experiences that I've had and how I've used it, it feels much more natural. Sorry about that.
And what we are Y going to acá do lo que now vamos a hacer es pedirle a Nexa is to que nos ask cree Nexa to una API, create ¿sí? an Yo le API. doy mi Here is the autorización, le option, digo que create quiero an una API. API. And here the Acá architect is going to el say, arquitecto va a okay, decir, I'm ah, going to bueno, mira, create quiero an crear API for una all API this, para todo for esto, para attraction crearla para country, the acá, con la categories. categoría, con el And I say, no, group, no, con no, but todo I don't eso. want Digo, that no, no, much. no, pero yo no quiero todo Maybe I eso. want something Quizás yo lo que smaller. quiero es algo I más want chico, ¿sí? Algo something that que will allow me to me have permita just an solamente tener API una API in which I can en la have cual two tenga dos methods. métodos, ¿sí? Acá lo que va a decir es que dado So que la just idea if es que I no se le give devuelva el the nombre y esto attraction porque es ID that it bastante gives me a complicado, name ¿ah? back, Entonces, well, you could write lo this. que I'm yo quiero writing it hacer in es hacerlo English. en It could español, be ¿no? Esto está in en inglés, pero podría ser en Spanish. It español doesn't también, matter. ¿no? Digamos, ¿ah? And Y remember that recuerden que Nexa Nexa, como as an arquitecto architect, tiene it has the conocimiento de knowledge lo que of hay, what there is in the valga la knowledge base, redundancia, en la base de and it conocimientos y reuses reusa todo lo everything. que tiene ahí, ¿no? Y bueno, y So ahí lo que what va a hacer es it's crear el going to do now, it's procedimiento going to para create the poder procedure hacer el to have the attraction, para attraction. crear It's el going to update, create an que update. It's going to además create the trae API su, objects, su of API, course. ¿sí? Y bueno, toda esa And programación, all digamos, that fue gratis y luego programming fue was bastante más free para aquellos uh, to say it in a certain expertos y way. con Those tiempo of de us that trabajo, quizás are sea experts, algo we could do this rápido, fast, pero but nos not as ayuda fast as bastante, this. I mean, ¿no? it's just a Gratis. matter Un of minutes, and minuto it will create crea todo el all the soporte necessary necesario objects to para poder interact interactuar con la API. with Si hubieran más this. And métodos, if we entonces had sería set more si no methods, creó it would have solamente also un método, created more ¿sí? Porque se methods. pueden objetos So it responsive did o everything that necesarios, was hacer necessary, todo all lo, the variable la definition, definición de everything that you variables, can todo lo imagine que that is sea necessary necesario to para have this object el created. objeto creado. Bueno, ahora vamos a ver esto que vieron en Now, video this ahora. thing that Yo you voy a saw on the video, definir a Next, I'm ¿sí? gonna Ejecutando ahora en live, tiempo I'm real, gonna digamos, y vamos a run this conectarlo on con Next, and we will esa connect with KB the que KB vimos that we acá. just created. So this is Bueno, GeneXus esto es Next. GeneXus Next, ¿sí? Acá está corriendo, In en mi my case, caso I've tengo un got Mac, entonces a tengo que usar Mac, ONG, un so browser, I lo had instalé y to. ejecuta la application, I'm using lo tengo Rancher en as a Rancher como container armador manager, de and I contenedores open the KB. y abrí la KB, ¿sí? One thing that I Yo lo que wanted le quería to comentar, comment esta is parte that de los these samples samples here, que están acá, in ¿sí? the start Ustedes page, just by simplemente clicking, haciendo you can clic, check out, you hacen can clic download down, the se local baja de la KB. There KB are local, two ¿sí? Y abajo example del KBs, ejemplo two de sample KBs that ejemplo que Cecilia's team, Cecilia other y guys, otra gente estuvo develop desarrollando, beautifully. This one is ¿sí? travel Se agency, and abren, this se one ven que is está plant corriendo care, acá y esta que dice Plant Care which is porque the other digamos KB that you have la as otra KB examples. tiene And otros what you have nombres y there este is tiene. Y bueno, ahí tienen este, todos los within ejemplos that dentro de esta KB, you KB have all tienen the objects todos that los objetos you porque know all normalmente too lo que well. hace, For instance, por here we ejemplo, acá said, nosotros le okay, dimos que cree create countries, categorías, que crea categories. It acá, did todo eso everything lo creó in que Nexa Nexa automatically. automáticamente, ¿sí? Bueno, dentro de, And para for those poner of los you that have casos not usamos used ahora Nexa, acá Nexa, we have here all the tenemos toda la definition of the definición del object. objeto, ¿sí? It is Pero also también tenemos partitioned el as dentro, it como lo used to be teníamos back in the day previamente, digamos, ¿no? with a Con structure el editor. editor de Remember the estructura, embedding donde está fields that you have reglamentado there. por You have ahí, the con un layout, web las layout, rules, reglas, los events. eventos, ¿sí? Fede Sato loves the Dentro dark del mode. dark This was mode, something that que was esto es heavily pedido requested. de And as todo you can see, esto que we're está using the acá, dark mode. ¿sí? No tiene el light Um, mode, pero I ya think the lo va light a mode will tener, be lo vamos a reestablished establecer, soon. ¿sí? And I could Y ask bueno, y le something podría to Nexa, preguntar a right? Nexa, But y where bueno, is ¿para Nexa? dónde está How Nexa? can ¿En qué I lugar? call ¿Cómo the hago, architect? cómo llamo al arquitecto? Aquí. So right here, Propiedades acá, properties, en esta the right parte de la part of my pantalla, screen, I le hacemos click, clic ahí, and ¿ah? here Y acá I le puedo could decir, acá podría, do si any yo of those quiero hacer things, esas or I cosas, le could puedo write decir, something ¿no? Le like, puedo poner, este, could podés you tell me decirme si hay if there una is an API API para for attractions? attractions? Si me equivoco, entonces no Typos debería haber should problema be cuando escriba, forgiven. ¿no? So Le doy ahí, le doy I clic. click, Si and if tenemos everything is internet, working si está well, todo what funcionando, this lo is que va a gonna hacer do is es it's buscar gonna dentro del conocimiento search que the recibió de la persistent base de knowledge in the knowledge conocimientos, base. ¿sí? Con expertos, se le dicen, digamos, que So for buscan the para que la Nexa gente agent, it's empieza, going to find digamos, a poder everything that usar has been esa defined esa in the base, ¿no? knowledge Y en base. And I would say particular in en este particular, caso in que this quiere case, ver if it si finds an encuentra un API. campo. ¿Ah? And well, Y bueno, in acá en this este caso case, it's not going to no find lo it. va a encontrar, And what it's going to pero say, lo que me va a it's, decir es, hey, Gonzalo, maybe you want to Gonzalo, create capaz that que quieras API crear object. ese objeto, And pero I no, say, no no, me lo listen, puse I'm in porque a webinar. I estamos don't en want un to create webinar, that. no quiero crear eso.
¿sí? Pero Here bueno, you me have the pide mi interaction. interacción y me dice Yeah, que it says lo what it que, could que puede create. It generar, says me that dice there que are hay a algunos few ejemplos que objects, puedo like the data agarrar y puedo provider, that probar y you could después puedo hacer use, uso, digamos, as an API como method, métodos and well, gratis. Y that bueno, is how you ahí can ven cómo interact se
with interactúa, GeneXus digamos, Next. con This is live, sus okay? This modelos. is not a Esto es en recording. We're vivo, doing no it. es nada I'm doing grabado. it Esto for estamos real right haciendo now. ahora en vivo. Bueno, volvemos a la presentación. So Entonces, back to the haciendo una presentation and recapitulación, recapping ¿no? En on GeneXus Next GeneXus tenemos Next. In cómo terms of hacer las how we cosas, do things, what we ¿sí? have Lo is an que tenemos architect, es un Nexa, arquitecto que es Nexa, that como is si like a fuera un super super senior GeneXus developer developer de that GeneXus, understands not only donde no about solamente el code, but código, sino que also entiende about todo el all the knowledge conocimiento de in la that base de knowledge base. conocimiento en It sí, understands ¿sí? Entiende instructions, funciones, specifications, it especificaciones, can create objects, it can crea modify objetos, objects. modifica objetos, ¿no? Y todo esto acá, And from desde la version 18, digamos, o 18 desde la versión on, 18 nosotros podemos you abrir can estas open a knowledge secciones base como with una GeneXus base de Next. conocimiento, I ¿sí? do Yo recommend acá les though that recomiendo, you digamos, que bajen los ejemplos, download the jueguen con los samples, that you ejemplos, see vean cómo how an sería agent un is agente, vean cómo created, se that you get construye your un hands agente, dirty and that ¿sí? you practice Todo a eso, lot. ¿no? And what happened Bueno, with ¿y the qué sucedió con what kind of quién? application ¿Qué we tipo generate? de Because aplicación here in the how we generamos, have ¿no? all Porque this, acá right? como We ya have an tenemos todo esto, architect. ¿no? Ya tenemos un The arquitecto architect is que ya helping us establece model. nuestra We are modalidad, generating deterministic generamos code. código determinístico, In that ¿sí? KB, we Entonces generated ahí en esta KB .NET generamos for the back .NET office, para and el we back office y generamos para generated el Angular frontend, for front end. generamos Angular, Now, what's going ¿sí? to Bueno, ¿qué happen with sucede con what kind of qué applications we're tipo de generating? aplicaciones generamos? ¿No? Bueno, acá también Globant Enterprise AI va a ser parte Your de esto Globant porque Enterprise AI los will also be a agentes part of that because definidos the en el agents defined cómo in the how are now son parte part of ahora the de applications that las we generated aplicaciones que and generamos, are ¿sí? within Y están Globant dentro Enterprise de AI. Globant Enterprise AI, ¿no? So Vamos now we a are going pedirle to que ask nos it defina, to en este define caso, an ¿sí? agent. Que nos define un agente, We're going en to base a esto. ask Le vamos a pedir Nexa a to Nexa define an agent. definir un This agente, agent ¿ya? in Ese particular agente en particular lo que va a hacer es que dado el is nombre de una atracción, create an agent that busque información expands en a la given información attraction name predeterminada que tenga el modelo, ¿sí? into a detailed attraction Y me description, dé detalles, and digamos, de esa atracción. we click. Le damos clic ahí. So it's going to Entonces create él va a crear un an agente agent, which is a geométrico new type of nuevo object that we sobre lo que have tenemos within visto GeneXus de Next. GeneXus Next, el cual, bueno, And básicamente lo que va a basically, hacer it es will crear el create agente the dentro del agent Generative within Request GeneXus con el Next with the prompting prompting que that we nosotros le fed it. dimos. And that Y ese agent that agente was que fue created creado in en GeneXus GeneXus Next Next va a will estar be defined in definido Globant en Enterprise Globant AI. Enterprise AI. Now we're going to see Ahora how. vamos a ver cómo. Y luego And when cuando you want to run se that quiera ejecutar agent, ese agente, it's going se to va a be ejecutar desde Globant run Enterprise AI. O sea, on llamado Globant es Enterprise AI called from the la KB that query we que are estamos doing. haciendo. Por ejemplo, ahí me So it dice, says, ¿no? Mira, would you podés like usar este to agente, use acá this vamos a agent that we have se llama just Attraction defined? Excitation. Sí, Uh, se llama así and como si fuera un that is how procedimiento. it's called, as ¿Ah? if it were a procedure. Miren, acá So in this nosotros en example, este there I ejemplo, saved ¿sí? the Bueno, ahí salió el object. objeto And simplemente. within this, Dentro de in this este example, objeto we have tenemos a un panel, panel, ¿sí? Al cual, and dentro de un botón que in a tiene el button that the panel, panel ¿sí? has, Para prueba, simplemente para we're mostrar going to ahora, call that ¿sí? Vamos agent a that llamar a has ese been agente que defined. fue definido, ¿no? Bueno, ahí ven There you can see in en the el layout layout what it's cómo está, like. ¿sí? Vamos We're a going to ir go luego to that entonces a button that revisar el says call call agent agent. o Here we have the corresponde a las variables, variables, ¿no? Que son which are necesarias necessary to para llamar call el agente. Y ahí agent. lo que hacemos es escribir bien fácil, ¿no? Como si fuera un And we procedure can o write it very easily as if it were a cualquiera de las procedure. cosas que usamos normalmente en All the GeneXus, normal stuff that we ¿no? use Le with pasamos GeneXus, el we nombre de la give it the atracción name of the y attraction, en los mensajes nos vuelve and it's going to los return mensajes messages que if there were estuvieran y el error anything. result es el caso que tengamos un And error, vamos we're going to call a result in case we validar, have an error ¿no? with that variable. Y, We y run simplemente lo corremos, le it, damos and this run is going to generate y that va a panel. generar ese panel, This is a web este es un panel. web panel, ¿sí? Oh, by the way, Esto this está is grabado y a no está recording. This is generando en not el live, momento, okay? ¿sí? And now we're going to Y see acá the vamos a result ver el of resultado de the la ejecución, me execution. aparece This is the este, name of el the nombre de la atracción, ahí podríamos, attraction, cualquiera, ¿no? whatever. I mean, No, it's no going to hay be new, sentido, so digamos, esa doesn't atracción. matter. We call the Acá agent, llamamos a la and gente y what bueno, it's básicamente lo que hace es llamar, this is of course all esto se hace automatic, but it's going to automáticamente, pero call a básicamente lo service que hace that es is llamar un servicio published que está on Globant publicado por Enterprise Global AI, Enterprise AI, to al which cual it will pasa el pass nombre, le dice the el name nombre of del the agent agente that que it quiere wants to ejecutar y run, nos trae and you will definición, get o the sea, necessary la information información that necesaria responds que in that responde ese agente en la case. pantalla. ¿Bien? Bueno, ahora Now, all todo these esto que things that we vimos, saw, vamos a now we're going to volver go back ahora to a, a, Disculpen, GeneXus Next. a GeneXus Next, ¿no?
And we're y going to vamos a see ver the la relación que tiene connection between the los agents that we ejemplos que created mostramos la otra in the vez KB se ven en sí with con Globant Globant Enterprise AI. Enterprise AI. Déjenme So volver let me aquí. come back here. That's Si my me KB. cabe, acá le voy a mostrar. Tenemos en We dos have lugares two acá. agents. ¿Sí? Acá This en el is back the office. back Bueno, office. este ya When you viene download the una KB, vez you get all instalado. this, by the way. Acá tenemos tres agentes. Here you have Este, category Category Agent, matcher agent. en donde This was fue definido a mano, pero podría hand haber sido creado con designed, but it Nexa. could have been created with Al hecho de Nexa. que And también it le has damos determined the best categoría category para hacer algo for y doing nosotros something. acá We're estamos using con una this entidad provider get category, que this data puede, provider. We are digamos, giving it poner information información en la context. La in the context es context, which is cuando basically when en inteligencia artificial generative, general, cuando when you se define un define an agente, agent lo to que se le generative pasa es la AI and you información pass de it that context contexto. information in Bueno, GeneXus, if you GeneXus want para to do hacer that, eso, tenemos you esa do it like forma de this. You definirla, say, que okay, es el add context, agregarle the el result of this resultado data provider de to the ese data provider. context. ¿Ah? El get categories me trae, ¿sí? And then Me you will get devuelve an un SDT where you have CSV the en donde categories. tiene las categorías. ¿Ah? Lo So estamos every viendo. single time that you make a Cada vez request que and you call an requestamos endpoint, endpoint, that donde vaya eso, va a ir el context is going to be the con context las with the categorías. categories. ¿No? Okay. Después Now I tengo have otros some acá. others. Este acá This es is for para cities, ciudad y, sorry, for countries and cities. disculpe, para country y ciudad. ¿Sí? And in this En case, este the caso, el prompting is prompting es in acá, en el this centro. document. ¿Bien? Yeah. Acá You don't no see veo it el prompting. here. Acá, ¿dónde You está? can come to Usted puede documents. venir a documents, acá, orphan documents. Acá This is the tenemos, prompting. It ¿ah? Esta es was la a bit pantalla, longer entonces decidieron and ponerlo it's acá. not mandatory, of course. No es mandatorio, ¿no? Esto lo pueden poner también en el prompting de la gente en sí. ¿No? Y después, bueno, hay un tercero And que this es is un attraction an photo, attraction donde también están los photo where you have the puntos documents, para the hacer input entrada, output salida. parameters. Acá And este what lo que this usa uses es is an cláusula external externa. tool. ¿Sí? Está usando una tool que está It is using a definido tool that en has been Globant defined Enterprise in AI y lo Globant que hace es un Enterprise web AI. And what scraper. it does is a ¿Sí? web Porque acá le scraper pido because que me traiga I am información requesting del it to SAP get de some los information that modelos is part of a entrenados y pre-trained además model. me And for trae that, we say, okay, algo go parecido to que the hacemos network, cuando find alguien something, está go to busca the algo en internet, internet, trata de buscar algo y scrape that alguien me trae information, esa información para and devolverla. feed it back. Bien, todos estos All these agents, agents porque that you este que see escribo defined acá, here en have algún to be lado tienen que somewhere, estar. right? Where? ¿En dónde? En Globant Global Enterprise Enterprise AI. AI, la So the definición definition of de estos these agents, agentes, when cuando we click acá on se ve, build and we acá cuando can se hace la click on transferencia impact agents, this de is los done agentes, esto se hace automatically, but automáticamente, pero si no, otherwise you estoy can do yendo it a la here context y impacto a los manually. agentes de qué? And this will De impact the esta agents. KB que estamos trabajando, And ¿sí? this Para mi KB, persona, en este for caso, myself, for example, I have an Anthropic, tenemos la organization in organización Globant Global Enterprise AI, Enterprise and within AI, that y dentro de organization, la for this organización, KB, para for this esta KB, para environment este with which environment que I'm estoy working, I trabajando have a acá, tengo el project. proyecto. And En in that ese project, proyecto van a we're going to have estar the los agents that agentes have been definidos. defined. Déjenme mostrarles ahora, perdón, vamos aquí, And y so vamos a ir we a go here to Global Globant Enterprise Enterprise AI. AI. ¿Sí? Voy a venir acá. Acá me I'm voy gonna a log a in. I'm Global gonna sign Enterprise in AI. Esta here. es This is the la login pantalla de login de la page of the plataforma que está en platform. producción. ¿Sí? And Acá I'm para gonna use my loguear me GeneXus uso account, GeneXus as Account, como seguramente most of you muchos de ustedes lo probably tengan. have. And this is gonna Esto me lock me loguea in a, an bueno, me loguea a una organization, and organización. within the Yo entro a la organization organización en un project. proyecto. In this En case, este the caso, last one that I lo opened último que was abrí this fue one, esta with this organización. project, the travel Por agency, supuesto, el Angular, blah, blah, Travel blah, that Agency, you can see Angular, todo there. eso que está ahí. This Esta es is la the consola de administración que no viene al caso ahora. administration, Si the hago admin clic acá, console. me muestra And for this para project este proyecto que estoy in which I'm trabajando todos working, los it agentes que shows me están all the definidos. agents that have been Dentro de la defined. You see plataforma, that a number of things have acá been hay varias defined, but cosas here que you have definen, all the pero agents. acá están los agentes definidos. Estos And son these are the los same mismos agents agentes que that fueron were creados created desde GeneXus with Next. GeneXus Se Next, crearon estos agentes and ahí this y is acá the queda la definition of definición. the agent. In fact, Incluso these estos agents agentes que here, están acá, obviamente, here you have the en la base viene la definition. definición del agente, este que dice In the guidelines and guidelines part, you prompting, have the ¿sí? prompting En tiempo basically, real estamos hablando del attraction and it's going to system have the y él va a context tener esta información en information. la Here I say context, the model. ¿sí? Acá le digo el I modelo, could have él podría give it usar modelo de a reasoning razonamiento y strategy demás, and todo more esto está acá. information. Todo esto que está acá también lo podrían usar de acá siempre And y of cuando course, lo what really hagan matters is de that adecuada. you ¿No? pass it Estos the agentes, right ustedes context. definan, lo You can pueden run it from usar here. desde You acá, can lo run pueden it usar from desde cualquier, ¿sí? any program Programa que that pueda could do an salir de tu HTTP client, de tu client. setup. ¿No? And Bueno, this esta is the es la definition definición de los of the agentes que agents that have fueron been definidos en defined Next. on ¿No?
Nexa. Ahora, Now esta let vez me go volver back ahora a to lo que GeneXus es el Next, to proyecto the Nexa, donde KB ve que estamos with which trabajando, we're working. y vamos acá,
disculpen, está Next. Here we are. Aquí está Next, ¿sí? Dentro de la cabeza Within acá, this entonces KB, we have two tenemos dos parts. One, partes, which is the tenemos back una que es el office, back and the other one, office which is the customer y otra que facing. es el customer facing, ¿sí? This Este es home that you home can see que cae here acá, ¿sí? as the Tenemos definition nuestro of back office, la attraction, definición de the back office inversión, home, la the category definición de definition, categorías, todo etc. eso. And customer facing, Y what you el will customer have facing is lo que tiene es esta this attraction attraction, which is the startup object startup of this object of the environment that will show environment, me the que acá me attractions. muestra las Yeah, attractions. so Así que I'm gonna click vamos a there. ir ahí, ¿no? I've ¿Dónde lo got it tengo? Lo open. tengo abierto. It's Ven acá. this. Vamos acá donde dice attractions. I'm gonna Y click acá here me on va a dar attractions. I estas have two definiciones de tabs on tabs. this El page. primero es el de back One is office, the back ¿no? office with Customer attractions, attractions, categories, categorías, countries. countries, ¿sí? Acá, por I could ejemplo, esto puede filter mezclar la información, obviamente, ¿no? Como ustedes ya saben, yo information, le voy a so I'm poner gonna write, for example, Estadio Estadio Centenario, Centenario. ¿no? Okay, I Entonces say le digo, bueno, it doesn't vamos a exist. crear, I want to create that. We're gonna ¿sí? insert. Vamos a hacer I'm insert gonna write y le Estadio pongo Centenario. Estadio Centenario. Le doy tab. I tab. Y mientras sucede esto, And nosotros while lo que this hacemos es, happens, en la transacción in the attractions de transaction, we atracciones, said, le okay, dijimos que use use agents agentes. ¿Para or qué? to give Para me the traerme la description, descripción, para traerme la foto the y photo, para and to asociar set the la categoría en category. caso que estoy pasando Feeding lejos o it las the categorías existing no categories, existen. it will define the Define el country país en caso if que it no doesn't exista exist, y and it define will la define ciudad. the ¿Verdad? city. Hago tab acá en cada Yeah, uno de estos, so le if pongo I OK tap, y you ya see está. that the information ¿No? appears. ¿Cómo How does hicimos this esto? happen? Vamos a ver. ¿No? Si vamos, I need to go to vamos a ir a next. Next, vamos a Here I entrado am. aquí, ¿no? Vamos a I'm abrir going to open the attractions nuestra fuente transaction. Attractions, ¿no? Y acá lo que tenemos es, si vamos a las And what reglas, we have here, if we go to ¿sí? rules, forget También about se puede this referenciar part en for a data bit. set, I'll explain that ¿sí? later. Acá lo que estamos And what haciendo we es que are trae doing now is that este it's taking procedimiento, this procedure. donde So yo I le go to pedía the la definition, descripción. and what it says is Lo que me dice use es, this agent usa este agente, ¿no? En where donde, by dándole el passing it nombre, la the URL, name, the todo, ya me URL, va a dar etc., it's toda going la to give you información, all the tiene information, la the foto, pictures, ¿sí? everything. Lo And the mismo same thing happens with sucede the con la category, categoría, where que it's usa going to use Category Matcher the Agent, category para la matcher definición agent, which de is las the que utilicemos definition hoy, que we fue created home. today. So Entonces, here we nosotros are acá le telling estamos diciendo this a este simple simple no es un panel, de transacción attractions de transaction atracciones que to use. use Ya the, aparece en el this is qué part of acá, the ¿no? O what. sea, That we have tenemos a un mission sistema de critical inteligencia system that artificial uses que agents usa that have been agentes que defined son in definidos por GeneXus Next that were AWS, que impacted fueron impactados on por Globant por Enterprise Globant AI, and they're AI available cuando for decidieron everyone hacer to todo, use lo them, usen, but we're pero using it from this usando very de KB. esta propia KB. ¿Sí? And that is what Bueno, happened. eso fue lo que So sucedió. if we Si go ahora back volvemos a to ejecución, acá, lo que sucedió um, fue que me creó running it here, it esas created atracciones, that ¿no? attraction. If we go Los to países, countries, voy you will acá a see mi that it has ciudad, created por ejemplo, Uruguay, ¿sí? Y bueno, y alguna etc. ciudad si fuera necesario y todo esto, ¿no? Bueno, eso estamos en So that is la the transacción attractions de transaction, yeah? attractions, que The fue one la that we que just nosotros created. creamos, ¿sí? Ahora, déjenme mostrarle, digamos, Now let me show para you la for the parte de customer customer facing facing, part ¿sí? Cómo, how we have done it. cómo lo So we're queremos going to go hacer. to Bien, vamos a ir attractions. a attractions, acá. Remember the ¿Se embeddings acuerdan thing that I del told you embedding about? que le dije? Bueno, le voy a mostrar, We're primero going le tengo to que mostrar first dentro de attraction, show within attractions the en las rules. reglas, Here in dentro acá embeddings, we're nuevamente, going to acá, load primero a cargamos una variable variable, ¿sí? using the Usando la format where forma, I'm going to donde pass le it paso el the nombre, la name, the descripción, description, el nombre de la the category categoría, name, the el country, país, the la city. ciudad, lo It's pongo just ahí, a text. obviamente, es un texto largo I eso, write it ¿no? Y there. acá uso And una función, digamos, I'm que going to use a tiene function that has the tipos de type of datos, por datum, ejemplo, the allá attraction embedding, los embedding, and atributos, I'm going to say, y okay, embedding, le generate an digo embedding. genera With un what? With embedding. a text that I Conté fed el it. texto que le What does pasé, it ¿qué mean to significa generar generate un an embedding? embedding? Bueno, Well, técnicamente technically puedo what hacer happens esto. is that Acá, GeneXus in this case GeneXus, en este caso, will toma un, take a set of set characters, de which is caracteres, digamos, all que es toda that esa colección chain de caracteres of the del names nombre of del the atributo que le attributes that we mandamos. passed it. It's going to call Va a an llamar un LLM using a model modelo, to un generate modelo para generar embeddings, and embeddings, basically it's y going to básicamente create that transforma character ese set set de in caracteres en un a vector de datos. number ¿Y qué va a vector. hacer con And ese what it's vector going de to do with that datos? Lo va a vector guardar number en el is caso it's going to que sea save enlatado it in the embedding field. de So in the atracciones, attractions como table, esto you de have a campo, field, which is tipo an embedding embedding, que field tiene un vector de número. that has this Eso es vector. And básicamente lo que that usamos is para what crear un happens every vector, single time that you ¿sí? O create cuando a register, or se when you corre la run it, I primera vez think the el first start, time, the start page, creo que
it will create ¿tá? that Carga, hay un procedure. procedimiento que carga todos los embeddings. ¿Tá? So as we have Cuando this tenemos now, esto, ahora, ¿qué
uh, what is easy about it? That we Que lo que can podemos hacer es run semantic búsquedas searches. semánticas, o sea, So it's a búsqueda en search in lenguaje natural natural language de, of information in información en that ese field. campo y And for poder, por instance, we ejemplo, can cargar alguna de las tokens que load están en la tabla some of de acuerdo a the la distancia, digamos, things que that you hay have there. entre lo que yo escribí, que fue transformado a un número en la And prompt, this is ¿sí? Con la the información information. que This está is with registrada. information that you El have in número the de distancia embedding. porque son Yeah, dos, so dos it's going to vectores compare ¿no? both vectors iguales y cargamos los with the dos logics vectores. that you Después, want. los It's going que to nosotros queramos, create podemos a set cargar of that de esa piedra, digamos, tuple. Yeah, 5 primera o que sean menor o that it should igual be que tal less or valor de la equal a distancia. certain value to a ¿Sí? certain value. This Bueno, is as ese es much as cómo se you carga el campo load después del the embedding sujeto field usando la is transacción y concerned usando using esta this función que function. tiene In el programa. attractions, ¿Sí? En what you attractions have lo que now tenés, is a panel ¿sí? Básicamente es un panel en where donde you load cargamos the de esa information. forma. Yeah? ¿Sí? So if Acá si you ven en el refresh, vamos a go to seguir este get refresh, you will see attractions, that you vamos a have ver this get refresh, attractions. We go le to the damos definition, refresh y vemos right la clicking, definición. ¿Sí? uh, Acá and this data este provider, data what provider, ¿sí? Lo que va it's a hacer gonna es do is it's devolverme gonna give me a set of un set de attractions atracciones, ¿sí? where Donde what I acá lo que yo passed voy a it hacer, in yo the escribí en el search, in the search, variable that it la has, variable que tiene el it will search, generate the le embedding, agrego which el is what I valor told you, nueva y and después then me va a traer las uh, órdenes, it me va a will fijar en la consider the distancia que carga distance, atraction, en este caso me carga las 6 y medio, uh, pero podría ser, por ejemplo, and para it's el going to first, load the ¿sí? first Yo le digo, six. cargame la So load a distancia distance, desde la for example, diferencia so that entre the lo que difference between yo what I wrote and escribí what acá en el appears campo sea in the menor a field 7, is no más below de zero edad es point menor que 0.7, 0.7. which means more ¿Sí? relevant. And let's see how that works. Y bueno, vamos a ver cómo funciona eso. ¿Sí? Esto es todo lo que tuvimos So que you hacer. see that not much No es programming, mucha right? programación tampoco. ¿Ah? Así que vamos a volver Now we're going to go ahora back a donde to tenemos acá. this. We're Vamos going to a go to Attractions. Acá, attractions. este This es is el the panel. panel. ¿Sí? Todo And lo que está acá, all toda the la búsqueda que search está acá, está hecho con is búsqueda done with semantic. ¿Ah? semantic O sea, si yo searches. hago clic acá en museos, Yeah, so if I click on me va a traer museum, los it's going to museos. ¿Ah? show Si museums. yo a esto acá, museos, And le if I digo say acá, something like places where lugares donde se Portuguese is habla spoken, portugués, it is en also caso de run a inglés es una semantic búsqueda semántica search, sumando a museos uh, eso, ¿no? Y adding acá it me to dice, me trae los museums pubs, as a ¿ah? O filter. sea, no es que vos tenés que tener específicamente la palabra It's not that portugués you o specifically need habla to have the en word el campo Portuguese de or something descripción like that in de that esa isla, ¿no? field, De ese museo. but No, what it en todo does caso is es it justamente creates transforma that esto en un número, lo it turns compara y that dice, into a bueno, number, para it ver la compares it, diferencia, and a it ver sees the si distance and the me sirve difference. para cargarlo o no. ¿No? También esto es multilenguaje, And para this is poderlo also hacer. multi-language ¿Sí? Lo voy a to sacar acá luego de put it museos, in a way. So I'm going to le voy a sacar remove the y museums filter, le voy a and I'm going to copiar algo en paste japonés. something in ¿No? Japanese. Y le voy a pegar acá. ¿No? So I click on, Y ahí le digo búsqueda. ¿No? Y oh, acá by le the voy way, a traer, this in esto está en Japanese is japonés, places where ¿sí? Japanese Lugares is donde se habla japonés. spoken. Y acá le estoy trayendo, digamos, ¿sí? La And here it's información de retrieving algún lugar information de of Japón. places ¿Sí? in Japan. So this is Esto es the el puerto, esto port, está this is close cerca to de Tokyo, Tokio, and y acá me I trajo la could información. ¿No? Y apply a ahí podría filter, ser, si le and pongo it's gonna astonishing, me va make a it match cambiar y as me va a well. traer los museos que corresponden. ¿No? So Bueno, this esto is en as far as cuanto a las semantic búsquedas searches are semánticas. ¿Ya? concerned. Yeah. Ya más o menos expliqué, digamos, cómo es que se carga un embedding y So this después is how cómo you podemos hacer can la búsqueda. Y déjeme create this embedding. And mostrarles now I'm going ahora to show you dentro within de this este very same mismo panel. Do panel. you see this travel ¿Ven este que assistant dice button? Gravel Or this Assistant acá? floating Esto button que está here? flotante acá, ese Let's botoncito. click on that. Vamos a hacerle clic ahí. Clic. And this is going to Esto open me a abre un chat. chat. Esto tenemos un This control is the que se chat llama control chat, el cual lo podemos that poner, you can ¿sí? embed in the Dentro panel. de un panel y podemos, bueno, And you llamarlo, can digamos, o tell it to use an decirle a la agent gente para for qué. instance, Ahora, por ejemplo, en este uh, caso le digo qué to answer atracciones what pueden attractions visitar en can I Europa. visit in Esto ya está, Europe. está Well, configurado, this is the layout, programado, okay, is el layout default. está hecho así. So ¿Tá? Dale uh, next, ahora le muestro cómo está. all of Todo this esto is lo podemos available. acá, You can dentro de la download plataforma it in this accesible, KB. digamos, dentro de esta KB. This is in the Esto customer es la parte facing de Customer part. Facing. O sea, vamos acá. Estos son los Customer Here Facing. you have the Acá chat. tenemos This is the el object chat, que that es el objeto que I implementa el implemented. chat. This is the Este es el control. control. ¿Sí? Este control en las In propiedades the de alguna properties, what manera you do is you le specify damos the chat el handler, chat which is handler, que the es el procedure procedimiento that que maneja, it will digamos, manage el the programar. calls. And ¿Ah? here Y you acá, have two bueno, tengo, ¿no? buttons, Tengo dos botones que hacen lo que the sería la attractions and the aplicación five-star o hotels. los hoteles
5 estrellas ahí. Y bueno, con esto acá And lo with que podemos this, hacer es, what you can como que do is poner to add un a chat control de control chat within a dentro panel. de un So panel. let's see what it ¿No? looked like Si entran here. aquí, You can see bueno, the aquí pueden ver programming side of detalle, things later ¿sí? on in further detail. Bueno, y ahí Yeah, está, so ¿sí? this Ahora, information that esta información que está is acá, ¿sí? being Está este given chat by agent, this que vamos a ver chat en la agent, descripción del mismo ahora, where's it taking ¿ah? that ¿De dónde information from? salió? ¿De dónde está esa información? ¿Ah? Well, look at this. Mire, If you come acá here nosotros venimos al to agents, agente, this este is que está acá, the agent that we created, fíjense the primero, chat chat agent, agent, and ¿sí? I'm Acá le giving estoy it the diciendo display rules, la foto the que yo behavior quiero que rules. tenga, todo eso que está ahí, And here I'm ¿sí? Y saying acá le use, estoy this diciendo, is a tool, usa, by the esto way, es una herramienta, ¿sí? use Dice get get current current weather, weather, es which is este this procedimiento que procedure está por acá here, en el weather, this ¿sí? one. En get current weather, What it que does lo que hace is es llamarle a it declarar will una call API, an después API and leer it will give me the la temperature for some of the temperatura de cities alguna de las ciudades que uh, en that are la part cual of the esté context. dentro del contexto. And Y here acá I'm le estoy telling it diciendo que el to the contexto que va a context usar that este this agent will agente use to use use estos these data data providers. providers. Estos data providers, como ven, dice And they're SDT, porque SDTs lo because mejor es that is poner what's SDT best and o not to give it all the darle business todos estos component that has so components, much porque un montón de information that will make información y context agranda mucho la too context, big. ¿sí? It's better to Puede just have crear an SDT SDT with que the solamente specific tenga la information, información que tiene de countries, los categories, países, and de las attractions. categorías y de atracciones. And with that ¿Sí? information Y con esta información, and este that agente, agent, que which obviamente este agente, además de uh, estar acá, ¿no? El chat agent, si volvemos a if you go back to Globant Globant Enterprise Enterprise AI, AI, you're going van to a see ver that it's que there. está ahí, ¿sí? This one right ¿Ven? here. ¿Dónde Yeah. está? Es este que está acá. Este es el chat agent, ¿sí? Here you Acá can en el see that in the guidelines tiene todo guidelines esto, as well. ¿no? Acá tiene todo eso, ¿sí? Todo lo que vimos, ¿no? Y bueno, cómo lo ejecutamos es And muy it was sencillo, very ¿no? simple. I Hace asked una a pregunta question, ahí, le or I can digo, ask a question such la as temperature temperatura in Artigas, en which is Artigas, my ¿no? Mi ciudad natal, ¿no? hometown. No voy a I'm tener la not gonna temperatura get en it Artigas because porque no it's está not part dentro, of the ¿sí? cities De las ciudades that o de are los in the lugares context. Yeah. que está dentro de la context. ¿Ah? Well, Bueno, pero ahí sí it lo did give it to me. hizo bien It used el the agente del weather weather y me trajo feature el well, resultado. ¿Ah? and it gave me the result. Wow. Esto lo puedo cerrar o borrar. ¿Ah? También con con la otra And it consulta works also with the preestablecida. other preset question. Bueno, esto es todo un tour So que hemos this is a dado whole entre GeneXus, o sea, los videos que teníamos tour. grabados, This is part partiendo of the de que se pudiesen presentation that we ver, had yesterday. y Then we luego fuimos y downloaded bajamos the las KB. I KBs. had Ahí already abajo downloaded podés the ver travel el agency explico más en KB. detalle I showed you some o details en of mínimo the whole detalle, digamos, programming of toda la that KB, información. which you can KB, como see ven, un back has office, back office and customer un service caso de facing. pedimos por favor que bajen un And poco what el we want you to correo, do que is to empiecen de start algo small and chiquito start y vayan increasing that, aumentando, but baby steps ¿verdad? first, so that you can Le vamos understand haciendo the dar whole esa programming and the whole información, esta nueva definitions definición, that we have. digamos, que tenemos. Remember, it's not Recuerden que just no the es solo KB, it's the la KB, the KB, los agents, agentes y and esto, lo que está everything related relacionado to con Globant Globant Enterprise Enterprise AI. AI. Everything Cada is vez done que that yo creo, just like I yo created the creaba la base de database, datos y en la base de datos and todo then lo que with se crea en las SQLs, tablas, you ahora create en Globant Enterprise AI the se crean los tables. agentes que Now estoy we're creating the usando agents that we will dentro use del in the aplicativo. application, and Y además usamos we're Nexa, using porque Nexa for the how. cómo creamos los sistemas, As an architect that knows arquitecto, so sabe much mucho of de GeneXus, GeneXus, ¿sí? Tiene it has persistida persisted la that información que está en la information that KB, is in the entonces sabe KB. It utilizar knows how to use la it. It code, generates esta code. It code. changes code. ¿Ah? Y los And agentes the que agents that creamos we acá create in that los KB, usamos we en use el it in the script what? y What de kind la of ciudad que systems we were estamos generating? creando. For Por example, ejemplo, that ese one que that tiene has a búsqueda semantic semántica o search, este que tiene un chat this escrito chat o with simplemente en una feature, or transacción que es transparencia al uh, usuario, estamos we're utilizando just agentes using por them to acá para determine determinar cosas. ¿Sí? uh, O cuando era, por things we ejemplo, could have una intent-based redacción basada en navigation, intenciones, for ahora ya instance. no está la programación de That eso, could be pero a part. también Why not? podría ser parte de eso. ¿Ah? Sigo So con esto moving que tenemos acá. forward, ¿Ah? Ahora, we nosotros always siempre generate generamos aplicaciones de business, negocio, or aplicaciones as we call them, enterprise, ¿no? enterprise Y applications. And recuerden remember that we que use se usa GX GXFlow. Flow ¿Para for qué? what? Para toda For la the parte de código BPMs, every local, single cuando time that you necesitamos have un proceso de a negocio business supere process and you want X, to define ese that, proceso de negocio podemos usar you can use GX Flow. GXFlow. When we use GXFlow, cuando lo GX Flow, when do usamos, we use sabemos GX Flow? When we know exactamente cuáles son los exactly the caminos que paths that we queremos want to seguir, follow, the cuáles son las crossroads that we will implicaciones que have vamos along a the tener, way. ¿sí? And Y hay unless algún tipo you de have some información que kind no of pueda ad ser ad hoc hoc, en programming, you general need to have podemos all the seguir paths todos well los caminos defined que tenés para as part definir of en that Flow, flow. como por ejemplo lo ven ahí. ¿Ah? So you Ustedes could, podrían within Globant ahora, Enterprise
AI, Enterprise in Globant AI, Enterprise AI, ahí or podemos sorry, I mean GeneXus Next, token, to use crearle an tokens agent that que uses use other otros agents, agentes y que and that la interaction interacción will en take me breve podría down salir one por ahí. path or the Podrían other. hacerlo, podrían probarlo y si le dan todo lo que Uh, ustedes quieren conseguir está bien. but Ahora, en caso que if that ese determinism is not determinismo no enough, sea suficiente,
you could use usar the flow el as we flow, have como used lo it hemos usado siempre, up until pero now, but now we're going to add the le agregamos la possibility of a posibilidad de que task una tarea being an sea urgente agent o or una bifurcación sea a un agente. crossroads Como lo ven ahí, being yo le hice an verify agent. data, me dice el tipo es un agente, It has me the name coloca of el the nombre del agent. agente, dice que lo puede It ver en sees, historia, it says that it can see it inmediatamente in history, and of course we have to connect that with a flow. And for that, you need to para eso use a queremos usar datos relevant relevantes de input entrada, data, relevant output relevantes de data salida, que of va a what you devolver expect the agent to return. And notified based sender, on that, on datos those relevant relevantes, data, the las rules reglas tienen will que have to ver do with camino van a what seguir path it will luego follow que, digamos, once se that ejecute agent ese agente. is Eso se puede executed. usar, And you ¿sí? can Tanto use that en una tarea, uh, ¿sí? in Como you can en use una that in a bifurcación. task or in a Eso fork. es una extensión, digamos, Yeah. que tenemos. Estamos extendiendo So el flow como lo we're conocemos extending a flows as we know agentic them, and we are making them agentic agentic flows because you can use agents dentro within the de definition of tareas de tasks or bifurcación. forks. Bueno, haciendo So un recap recapping the de what kind of qué tipo de applications we aplicaciones generate. generamos, ¿no? Now, Hablamos del modeling modelado de agentes, agents and de la agents implementación integration in de business estos processes, agentes en los procesos de negocio. but this Lo que me will permite es tener allow un me to have an CPU extended extendido para GX agentes. flow for Entonces, agents. todos los agentes que tenemos se ejecutan All dentro de Globant the Enterprise AI, agents that we como le have dije, are y running están on Globant Enterprise íntimamente AI, and they're conectados entre lo que intimately tenemos connected definido en el with what we have árbol de defined in the conocimiento, knowledge base ¿sí? O and the tener la information información that you have a for the agents agentes en on Globant Globant Enterprise Enterprise AI. AI. You could also También se pueden hacer interfaces ahora que sean have chat-based interfaces, chat-based, UIs, como dice acá, which que is son what we just saw. sociológicos. And well, Y bueno, that was a esto bit es of parte de la the presentación presentation that I had to que share with you tenía about sobre GeneXus GeneXus Next. Next. Okay, Gonzag, Bueno, great Gonza, presentation. excelente presentación. We Quedaste have muy poco just a few espacio minutes para for the preguntas, Q&A pero session, but we hicimos have a varias few, so we will preguntas. try Vamos to a answer tratar de ir respondiendo them. aquellas preguntas que Uh, no vamos a to llegar those porque questions that we sí won't make tenemos it because we cortado have to finish en punto, 3 van a ser o'clock respondidas sharp, we por will be correo. answering Así them que, to you by bueno, email, vamos viendo un okay? poco lo que tenemos por acá. Felipe Felipe Neves Neves is asking pregunta, us, ¿existe he says, un there gran is a deseo great por desire parte de la on behalf comunidad of the GeneXus GeneXus de que community sea for it to be posible possible to access acceder a GeneXus GeneXus Next a Next través through del a navegador browser desde localized? apart from ¿Será local posible, host. Is it possible será to posible enable the permitir que el OAuth proceso de OAuth process sea to parametrizable use the para emitir parameters to otros admit other URLs? URLs? An Por example would be to ejemplo, se run puede GeneXus utilizar Next GeneXus Next on a desde un server, and for servidor others y que developers otros to be able desarrolladores to work puedan in a trabajar de centralized forma way, centralizada uh, desde el all navegador. Creo que from eso es one para vos, Fede. browser. Dejamos a Fede con esa. ¿Estás muteado, Hello, Fede? hey. Buenas, sí. Yeah, I'll answer that. A ver si Yeah, go ahead, esta Fede. duda me surgió en Yes, durante el proceso de we beta, had this question in the forum during justamente, the beta testing y process. me surgió alguna duda ahí respecto And al detalle que decía del the uso. question that I No sé si se have refería is a whether tener it's concurrentemente varios a number of servidores users corriendo accessing one en notch base de base or not, but conocimiento o no. Pero assuming bueno, suponiendo un caso both concreto, cases, la, yes, we want vos to give querés you the tener possibility of la hosting posibilidad de poder GeneXus configurar GeneXus Next Next justamente from desde any diferentes domain. dominios. That is a limitation Entendiendo that we por have not been supuesto able to una overcome cosa because we fundamental, que still es need que falta to implementar implement un a security protocolo de protocol, seguridad, que es which is the el dynamic client registration management, which is part of OAuth as well. OAuth también. And when we have Justamente that, eso, we will justamente give that dando option esa opción eventually. sobre si fuese el And if escenario it de poder were the concurrentemente case usar una of base de conocimiento concurrently accessing compartida con one otro knowledge servidor base, centralizado, that ese escenario scenario no would estaría not be cubierto covered with this feature. con esta funcionalidad. But it's still an Es un interesting detalle scenario importante que that nos we think parece it que might be worth más adelante exploring and podría having tener in the future. So esa simultaneously having a number of usuarios, users usuarios working bajo on una one misma KB, base de conocimientos, something similar algo to similar a como maybe the way actualmente in which Gonzalo y yo trabajamos en Gonzalo and I GeneXus, work. por decirlo de una manera. Pero So it's not a scenario no es that un will escenario be que va a estar cubierto en esta addressed beta, pero immediately, but it's podría in the ser roadmap. interesante tenerlo. Thank you for Muy that. bien, gracias, Fede. I have a Tengo question by una acá de Germán. Germán que me I'm pone gonna pick one redes question. Germán, you wrote 121, pero three. tengo un montón de preguntas, así que He says, can Germán you use pregunta, the ¿se podrá source utilizar tab la pestaña to de cursos code? para Gonzalo, this is programar? for you. Esta para vos, Gonzalo. Gonzalo está I muteado. Bueno, think everyone están todos is muteados. muted. Gracias. Yeah, you can use the Utilizar la source pestaña source se puede usar tab. You can use the agent. el Perdón. agente, You se can puede use usar editors. los You can editores use individual editors. individuales. Se puede editar desde Yes, cualquier and lado you y can run it sin from necesidad anywhere, and everything's de haber synchronized and actualizado. updated.
Yeah, was my nodding clear enough Sí, though? sí, 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 Sorry, I didn't Perfecto, realize that I perfecto. was muted. Disculpe que lo haga lo muteado. dejaste a Yeah, Miguel solo, así it's no okay, puede no ser. worries, guys. Vos que las... Miguel Solano Miguel Solano. says Los ejemplos the de agents aplicación muy examples have been puntuales. very La idea specific. The idea is sería que un that agente an agent will be focused on se overcoming a very concentre en specific resolver una need, necesidad or an agent puntual might o un cover agente more puede global cubrir issues una o of the varias del application's negocio de la business. For aplicación. example, Por if I ejemplo, si wanted to quisiera ask consultar what is cuál the es el client that has cliente que bought the más most prosperó este this mes, month, do I have tengo to que create a hacer un specific agente agent for específico that para esa request, or is petición this o very ese same agent agente the one es that el mismo could agente que podría ask resolver further, otro tipo de that could answer consultas. further questions? Yeah, I'll Redonda answer pregunta that. eso, digamos. Uh, La construcción de when agentes, building en realidad, agents, lo what que you're hacen es targeting is preguntar a un one caso, case. If you digamos. want ¿Sí? to Si vos querés uh, consultar el saldo ask about, for de un example, the cliente, balance of obviamente a vamos a requerir client's un customer's agente account, you're going to que, build por an ejemplo, usa agent that's alguna going to tool use que a se tool. That tool is procede going to be y a otro, procedure, and y that otro procedure is agente going to va a be a ser, parameter y como parámetro, that digamos, will follow the el client's código del code and it cliente que will va a answer what you want. gestionarlo. So that is what ¿Sí? you can generally do. You Hay, can also build podés hacer some agentes generic agents, of independientes course, también, but pero you're going to bueno, be tenés que having trabajar en a lot of eso work in para the que funcione. prompting for ¿Sí? that. But both options Pero cualquiera de las dos uh, opciones. ¿Ah? Por work, GeneXus o esto olvídate si es dentro de GeneXus o regardless of fuera whether de it's GeneXus. on Deberás GeneXus or directly on conocerlo Globant en Enterprise reporte AI. directo You're going to have to y vas work a on the tener que trabajar prompting en for el that reporting para and eso. also understanding Y después tenés context, toda right? la What it is construcción de that qué you're es lo que passing it. necesitas. ¿Ah? I would like to add something if I ¿Puedo may. agregar algo? Yes, ¿Puedo? Ceci, go ahead. Sí, sí, sí. Yes, Solamente, that in en el Gonza's ejemplo que example, mostró in Gonza, fact, de hecho, when he was cuando in the estaba bajo attractions la configuración de transaction, when the atracciones, name cuando se of the ponía el nombre de la attraction was atracción, se given, creaba un agente que it called an traía la agent foto de that la browsed atracción, the picture cambio of de the domicilio, attraction on y the internet además and the la description. descripción. O sea, hacía So dos one códigos agent was en una doing sola two hoja. things. El otro que también quería I decir just esto para wanted to quitarle emphasize relativo, this. pero no quiero pasar a desapercibido, Another que lo thing muy that I believe importante is en el very sentido interesting de is that traer el you can país y ciudad get de la the atracción, country and the porque city no of the solamente attraction la gente because que está it's atrayendo not el país y just ciudad de la one that you atracción en have base in de the knowledge datos, base si le if it corresponde. is in Por the knowledge ejemplo, si base. Gonza hubiera So puesto if en la Gonza had atracción un chosen a país new attraction in nuevo Paris, para for example, empezar, it would le have hubiera given traído el the identificador France del, and the frente y Paris el identificador de ID París, for that la base de database. datos. But if that Pero country además, y did esto es not algo que no se exist, it would fijó, lo está create an creando. I think Esto that me is parece que es wow, bastante interesting to say the interesante. least. So we're Porque iba a using decir, estamos usando agents agentes que that are además also realmente affecting the agentes que knowledge están base. afectando la base de datos. So that was just a Esa era little la única detail que that I quería wanted to agregar add. nada más. Thank you, Ceci. I have Gracias, one Ceci. more by Tengo una más de Gonzalo Gonzalo Lupi. por acá. To create Para agents, crear do we un only agente, need to solo tenemos que give darle la it information información with por el which cual to queremos fill the context and contactarlo then y the search luego is la done by búsqueda se haga itself? sola? Contexto Yeah, okay. genérico. This is Ahí again debo independent decir la of where you pendiente create it, whether de it's lo que GeneXus or de Globant los Enterprise GeneXus o AI. Global Enterprise AI. El contexto Context will help the ayuda agent al agente understand a where it has saber to de dónde retrieve va the a tomar la information información from, o or it will restringe, digamos, restrict where it de should dónde va a tomar retrieve la the información. information from. Cualquiera de las formas We de could have a organización. rule Puedo decirle that al revés, says decirle only solo get toma information información de from the vos, no context, busques ninguna otra browse cosa. nowhere ¿Ah? else. Entonces le puedo decir eso. ¿Ah? We could do Ya, that. So that esa construction construcción, digamos, of del the agente, agent ¿sí? Se puede within the agent's dentro de la construcción construction, del you can agente se puede specify the especificar el model, you modelo can y se puede specify the especificar las tools herramientas que that usa. are used. ¿Sí? So, for Por ejemplo, instance, there ahí was a había model una there that was sola using an herramienta external tool que era una that was herramienta within plural Globant dentro de Globant Enterprise AI, Enterprise and you can AI y define luego it to poder use definir that que use esa tool, or herramienta o because it is dentro de within Globant Globant Enterprise Enterprise AI AI, you can define private definir herramientas tools privadas, or tools that ¿sí? are Obviamente que están available disponibles via y an han servido MSP en server MSP, that you en can las cuales also también las use when puedes you're usar building the cuando agents. Or construís el even agente. if O you're in incluso, GeneXus si estás Next, dentro de GeneXus you Next, vos can le podés decir que there's a hay command that is un called término, un use, comando incluso que dice and you use, use le that pones command use y ahí use, llamás un and it's going varios, to ¿sí? call a data Varios provider, and it's going to y use esa that herramienta internal que es tool in interna, GeneXus digamos, Next. a So all of these GeneXus things Next. can be done. Todo eso se puede usar y se puede hacer. Perfecto. Y también And supongo another que thing that you en mentioned in your la presentation presentación is Gonza hacía la parte del conocimiento. O sea, desde el lab, Sí, the claro. o sea, reasoning no se tool pueden hacer estas strategy. You cosas. can O sea, define hay que ser agents agentes that will be que tengan hierarchically interacción higher and that will con interact with con some more los distintos
specific agents. So you can use the reasoning strategies and so on, which is also part of how you can design the agentic solution. Muy bien. Okay, I Estaba was mandando un mensaje a todos que los convoco a todos a sending a escribirme por message to correo y everyone mandarme saying sus peticiones that sobre qué más quiero saber uh, sobre GeneXus Next, porque esta if you versión want no nos va a us dar to el answer tiempo more para questions, abarcar please send them by todo, email. pero It's going to be comprometemos impossible a to answer all generarla the en breve questions, but para we will responder un have poco más todas las preguntas uh, que nos están quedando another webinar colgadas, very porque soon, we realmente son promise, muchas because we have y so no nos da much el to tiempo. discuss yet. ¿Eh?
Is it possible to make one agent available to the user of a system and that agent will respond, for example, with a projection based on the system's data? Let me see if I understood it. I'm gonna think of two scenarios. If you want to check data from the database, you can have an agent that it will connect to the database and that it will make queries, and that could be very complex. Whatever you need, you will just run the agent. You can call it via API uh, in Next, or yeah, that's one thing. That kind of agent will not give you projections. So if you want to make a projection with a database, if you're using a SQL, you cannot ask it to give you a forecast. For that, you should create another kind of agent that will work on a data set, and we have that kind of agent within Globant Enterprise AI that is called data analysts, where you will give it a data set, you will define the metadata, you will adjust the information of the metadata with the information of the data set, and that will create a Python program that will answer the user's questions. For example, tell me, make a prediction of for the next 6 months of unit 24. But that is a different kind of agent, which, as I said, it's based on Globant Enterprise AI, and it's called a data analyst. Okay, great. I have a couple of questions which are quite interesting. One is it necessary to have Globant Enterprise AI to use GeneXus Next? I'll answer that. No. En realidad, los In clientes fact, clients bueno, that están en are mantenimiento acceden a and GeneXus Next. that Cuando se have compran maintenance GeneXus Next, can van a access acceder GeneXus Next, and those that buy a GeneXus Global Next Enterprise AI can have con un límite de access to Globant 2000. Enterprise AI, Pero and the number of dentro tokens is going to be de los limited. tokens que van a estar So disponibles en you'll GeneXus have Next, some of va a them haber unos que se that van will a be allocated to Globant destinar Enterprise AI. a Global Enterprise AI. Thank you so much, Perfecto, Gisela. gracias, Gisela. Another very Esta interesting también question. bien How can I interesante. use ¿Cómo GeneXus usar Next GeneXus Next desktop como offline? offline? Si And quiero if trabajar I want to work without sin AI, is IA, that ¿es something that you can configurable do? eso? Fede, maybe this is for you. Esa para vos, Fede. The IDE requires authentication. That is part of the normal way in which the IDE works. And then all the interaction with Nexa is online. Es online, eso como se resuelve todo a través de Globant Enterprise AI, And accediendo a las definiciones de agentes. because we work by having access to the agent's definition, that's a requirement. I mean, you can use GeneXus Next offline, but with those restrictions. Also bear in mind that depending on the kind of application that you're developing, you might need to have access to some repository. For example, net applications nowadays download Nugget packages, Java will download Mega Central packages. So depending on what you're using, you might need to have internet connection for those artifacts that then will be part of the local cache. Thank you, Philip. Okay, and one last question because we're running out of time. We have so many questions left. So again, I insist, please send me an email and ask me as much as you want to ask so that we can create a new session answering all the questions that you would like to get answered and that we just didn't manage to answer today. I have one last question. What is the link between GeneXus 18 and GeneXus Next? They're first cousins, blood cousins. En realidad, bueno, esto es GeneXus GeneXus Next, Next la nueva is the edición new de GeneXus. edition of Los GeneXus, clientes que venían de GeneXus Those 18 y clients that están en were mantenimiento van a using acceder a la GeneXus nueva 18 versión. and that had No sé si maintenance, they will se have access refería a to eso this new version. I don't know específicamente if that is o what you bien meant. si es una nueva I competencia que no answered sabía hacia dónde estaba with a joke because dirigido. I don't know exactly what you mean. Los If you clientes have que tienen GeneXus GeneXus 18 18, today, digamos, hoy en día van a poder if acceder, you si have están en mantenimiento, van a maintenance, you acceder will a have la nueva access to edición the de new GeneXus. GeneXus version. Perfecto. Gracias. Okay, yeah, Ahí sí, one la more. última. Can we keep ¿Y using podrás GeneXus seguir server? usando GeneXus Server? Correcto. Yeah, No sé si. GeneXus Next can be connected to GX server of B18 to send or receive KBs. The limitation in that case is from the modeling point of view. The things that GeneXus 18 will know of that KB, for instance, GeneXus 18
doesn't know what an agent object is or what data embedding is. So there is a restriction when it comes to the modeling. Now, GeneXus Next also includes GX Server. There's one for GeneXus Next that does all these things. In the samples, in fact, well, we got that from GeneXus Server, and you have the KB available. So there are some things that are missing, clearly. We still need the platform for the people to have access to it and see their projects. That's going to be an online resource. And that's going to be, as Gisela said, the first cousin of the GX Server V18 console, but we're working on it and we will make it available very soon. Just sorry, Anibal, one last thing. I want to say that the version that we released yesterday is only SaaS. Maybe Finn knows the dates, but we will be releasing the on-premise version very soon, including GeneXus Server. Yeah? I just want to say one thing. For those of you that were worried about GeneXus 18, GeneXus Next follows the same logics. You keep programming using GeneXus and all the things that you know, but on top of that, you're adding all the possibilities of the agentic platform, which means that there are new objects and many new interesting things that you can use. But all the stuff that you knew, the way that you've been doing it, you can keep doing it just like that. Thank you so much. Okay, Anibal, just one last thing. I wanted to tell our GeneXus customers that are using GeneXus 18 that our recommendation is keep your systems developed in GeneXus 18 and start using GeneXus Next to develop the new systems that need agentic processes. The idea is not for you to migrate all the KPIs that you build with GeneXus 18 to GeneXus Next. Our goal today, nowadays, is for you to keep what you have built, part of those legacy systems that you have in your corporations, that you keep doing that on GeneXus 18, but you start using GeneXus Next for the new stuff, especially because you're leveraging all that AI potential. And that's it. Now, yes, anyone. Okay, very good. Having said this, we will need to have a new webinar, guys. I mean, all of you guys, let's think of the next one, and you can write to my email, getting all the requirements, all the information that you would like to be answered in that webinar session so that we can do it then. We have now more than 40 questions, more than 6 people with their hands up. It's insane, and we ran out of time. So I promise that I'll be sharing with you the new date for the next webinar. Okay, thank you so much and see you around.